بكم في امسات بلس. فيديو اليوم حول امسات انجليزي، وبالذات امسات انجليزي القواعد والكلمات. يعني هم عبارة على 25 جملة تجمع بين امسات انجليزي الفوكاب والجرامر. والطريقة المثلى للاستفادة منها هي اني اعطيك 15 ثانية انك تجاوب، انت تختار جوابك، بعدين أعطي الحل وأشرح ليش هذا هو الجواب الصح، وهكذا تتم الاستفادة. امسات انجليزي كما هو معلوم مهم جدا التدريب والكلمات، ولو اني اقول الكلمات اهم لان هي اللي تشرح لك وتفهم بها القواعد. نبدأ. الاول Mary in Canada. Live is living lives. ويبدأ التايمر. طيب الجواب هو الثالث، lives in Canada. والسبب ليش مش ليش مش is living. live مش ممكن لأننا دائما لازم نعرف الفاعل هل هو جمع أو مفرد. هنا مفرد، ولذلك ماري تعوضها she، تأخذ s في البريزنت. طيب إذا live مش ممكن. الثانية is living هاي present continuous ونستخدمها فقط عند القيام بالشيء، فهذه أيضا غير متوفرة هنا الشرط. إذا lives هي الأكثر، وبعد it's a fact، هاي حقيقة. طيب number 2 يبدأ التايمر. يلا go. الجواب هو ثالث مرة ثانية angry with. دائما مع كلمة angry نستخدم preposition with، هذا مهم حتى في الكلوز تيست اللي هو الأسئلة اللي قبل الأخيرة في الامتحان، أصعب شيء في الامتحان. دائما في تدريبين على القواعد مع البريبوزيشنز بالذات. طيب I am angry with him for telling lies about me. Next. رقم 3 ويبدأ التايمر go. Alright، الحل هنا هو الأول I have to stop talking to you. I have to get to work now. الفرق طبعا الثالثة I have to stop to talking ما تصير، لأن بعد stop ما نقدر نسوي فعل ثاني يبدأ ب to. I have to stop to talk to you، هذه معناها أن مش بس لأني رايح للدوام، لا على طول. بينما الأولى I have to stop talking to you now because I'm going to work. الثالثة غيرها إلى 12 ثانية بس، كثير 13. يلا go. George is going to Canada next year. He get a passport. Could, should, must. Okay, the time is up. إذا الجواب هنا هو must. ليش؟ could يستطيع، هي الباست حق can could. should هي الباست shall، وشود المعنى متاعها أنا نصيحة هنا يجب عليه. لا، هو must ما عنده خيار ثاني، ما يقدر يسافر بدون جواز. الثالث 1 2 3 go. I like Sally. I don't like Bob because but so.
And the timer is up. But this is very clear, easy. He always thinks he is clever. Go. Because why that? Again, the answer is that. He always thinks that he is clever. 1, 2, 3, go. The children behaved badly worse. And the answer is badly because it's an adverb. حال. كيف كانت تصرف الأطفال؟ تصرفوا بسوء badly. Next. 1, 2, 3, go. That's the man shares my office at work. Who, whom, whose? Yep. And the answer is who. That is the man who. نستخدم who مع البشر. whom لما يكون object وwhose للملكية. راح نشوفه ممكن في أمثلة. They moved 1, 2, 3, go. They moved to Dubai 3 weeks ago. The, nothing, blanks or a. الجواب هو blanks, nothing. ما نحط شيء هنا لأن ما نستخدم the ولا قدام اسم مدينة أو دولة كذا. Next. Here, which sentence is correct? 1, 2, 3, go. Yep, the second one. I never play golf during the week. Next, 1, 2, 3, go. June is than May, but July is the month of the year. Done. June is hotter than May, but July is the hottest. الجواب هو الثاني B. ليش ما حط الأجوبة أنا؟ ما يحتاج. طيب. Next, 1, 2, 3, start. He has been studying harder lately. Lately يعني مؤخرا. Yep, and the answer is much لأنها non-countable ما تنعد الكمية. many ما الأشياء اللي تعد, much ما الأشياء التي لا تعد. Carol 1, 2, 3. Carol likes new skirt. تنورة skirt. His, their, her. Yes, her. Next, here we go. 1, 2, 3. He does not like her. Is he, does he, likes he. هاي الكويشن تاج ولازم نعمل عليها درس لأنها وردت في امتحان الامسات الأخير. Thank you. The correct answer is does he. باختصار إذا كان عندك not في النص الأول للجملة تتشال في السؤال الاستنكاري. question tag سؤال استنكاري. بالعربي نحن نقول صح ولا لا, إيه ولا لا. يلا next one. 1, 2, 3, go. You are too nervous. You need to calm before you drive the car. Down, up, away. Yep, calm down. تهدأ. Next, 1, 2, 3. My sister and I to the mall right now. Do you want to come?
going, is going, are going. Yes, are going لأنها جمع. My sister and I, we. Next, 1, 2, 3. Is this class going to end at 3 o'clock, right? Yep. When? متى. Next, 1, 2, 3. If you wake up early, you could catch the train. You will be able to catch the train. You could have been able to watch the train. Yep, and the answer is B. You will be able to catch the train. هاي conditional الجمل الشرطية النوع الأول. Next, 1, 2, 3. The weather is hot today. Isn't it? Is it? Doesn't it? Yes, and the correct answer is isn't it. أول واحدة هي isn't it، لكن النطقة نشيل هذا نصير isn't it. يلا next 1, 2, 3. I tell you if you asked me. Will tell, would tell, would told. هاي conditional 2. If you asked if زائد past النص الثاني لازم يكون would زائد verb. إذا الجواب هو الثاني would tell. Yes. Next 1, 2, 3. If they take their medicine, they feel better. Feel better, will feel better, would feel better. Yes, this is conditional type 1. They will feel better. ثاني. Now, next 1, 2, 3. Yes, he went to the mall. Ask a question. السؤال is, did he go to the mall? Yes, he went to the mall. ليش ما نقدر نسوي سؤال ثاني؟ لأنه يبدأ بيس، وهذا النوع اسمه yes no question. Did he go to the mall? هنا short answer. خلي نروح لهذا. Next 1, 2, 3. When she usually eat breakfast, do, does, did. Yes, when does, because we have she. Where did you yesterday? 1, 2, 3. آخر واحد هذا يعني. Where did you yesterday? Went, go, or gone? Yes, والجواب هو go. ليش؟ لأن بعد did, does ولا أي شيء من هالمودلز الفعل ما يتصرف بيظل مثل ما هو. شكرا وربنا ينجحكم وإلى اللقاء. السلام عليكم.